Мы говорили о 4 видах счастья. Ну, вот я встречал таких людей, которые достигали всех, то есть и артхи, и каму проследовали полностью, то есть все наслаждения, но все равно вот они до интереса к духовности они не пришли. Вот почему это происходит? Ну, есть на это какая-то милость или это не хватает у них какие-то их внутренние причины? И второе, вот даже те, которые познали всю пагубность, ну, наслаждения чувств, все равно проходит время и чувства требуют наслаждения. Вот почему даже если голова понимает, что это не очень хорошо, то желание остается. The first part of the question is that I've seen some people who looks like totally fulfilled in all these purposes, but still they didn't have a strong tendency for spirituality. And the second part of the question is that he observed many people who, even after realizing all the evilness of the sense gratification, all the ephemeral nature of it, still that impulse for satisfying feelings is that strong that finally it pushes you again to go in for it. Pushes you to win. To go again for this, to strive again for sensual enjoyment. Yeah. The illusory energy иллюзорная энергия is supremely strong because it is a divine energy. В высшей степени могущественна, ибо это божественная природа, божественная энергия. So all the living entities engaging in those 4 goals of life, и все живые существа, поглощенные этими 4 целями жизни, or let's say in those 3, или же, take moksha по крайней мере, мы можем оставить этих 3 основных, не включая мокшу, освобождение. They have been in that track for immemorable time. Они находятся на этом пути с незапамятных времен. And we know how difficult it is to only change a habit that we may have. И мы все прекрасно сталкиваемся с тем, насколько сложно просто изменить какую-то обычную свою привычку. And to change our character. Что уж говорить об изменении целого нашего характера. Is naturally much more difficult. Это, естественно, куда более сложнее. Because our character is the combination of all our habits, so to say. Ибо наш характер, он состоит из множества наших привычек. Some total of our habits. So, and even more difficult than changing our character will be to change our consciousness. И даже еще более сложно, нежели изменить свой характер, это изменить свое собственное сознание. But change our consciousness will be necessary. Но в этом есть необходимость, это будет необходимо. To obtain the bliss which is described by the Vedic scriptures. Чтобы достичь блаженства, которое описано ведическими писаниями. Not only Vedic scriptures, but by the saints, by the acharya, by the teachers. И не только ведическими писаниями, но и нашими духовными учителями, ачарьями. So, and in face of all those, of that difficult task, many will give up. И, безусловно, перед лицом этих сложностей множество людей оставят этот путь. And be satisfied with the sparrow that they have in their hand, rather than trying to get the dove on the rooftop. И попытаются удовлетвориться
как говорится, семит в руке, нежели журавлем в небе. So that is one reason why somebody who may have started on the path towards liberation gave it up and came back to follow the path of artha, dharma. И это может быть как раз причиной того, что кто-то, кто уже был на пути к освобождению, вернулся вновь к пути стяжательства, артхи или чувственного наслаждения каммы. Also, for everybody who has started on the path of moksha, of liberation, однако, с другой стороны, для всех тех, кто уже встал на путь мокши или освобождения, will feel some opposition. Все они будут испытывать некое противостояние. If you have ever been in a group, in an association or a club, yeah, and wanted to leave, you may have experienced that the group will try to hold you. Это подобно такому опыту, когда мы являемся членами какого-то некого сообщества, клуба или ассоциации, и мы пытаемся оставить это общество. Мы чувствуем огромное противостояние со стороны членов этого общества. Because that is a group dynamics. The group knows with whoever leaves will weaken our group. Потому что каждое сообщество, каждая группа осознает, что с потерей каждого своего члена она ослабевает. So, in the same way, whoever has decided to go the path of moksha, to leave this game, точно так же обстоит дело и с теми, кто стоит на пути к освобождению, к мокше, кто присытился этими играми и хочет оставить их. Will experience some opposition from those who don't want to leave. Он естественным образом будет испытывать противостояние со стороны тех, кто не желает оставлять это. Yeah. Out of that group dynamics, yeah, whoever leaves will make us weaker. So let's keep everybody here. Потому что таковы законы этой групповой динамики, которые зиждется на том, что если кто-то оставляет группу, это ослабевает групповую динамику. That's why usually a renunciate, somebody who wants to separate himself from artha, dharma, kama, he will have to stay away from the association of others because they will not be favorable to his idea. Вот именно по этой причине тот, кто принимает отреченный уклад жизни, вынужден быть изолирован от всех прочих, кто ставит себе за цель материальное стяжательство, чувственное наслаждение и так далее. And it happens too often that I think myself already, I can resist those oppositions, I'm strong enough. И порой нас могут, меня в том числе, переполнять подобные чувства. Я достаточно силен, чтобы, так сказать, противодействовать этому противостоянию со стороны других. But only to learn, maybe I was wrong. Но в конечном счете мы приходим к осознанию того, что нет, похоже, я ошибался. Fallen back into the trap. То есть опять я попал в ту же ловушку. So happens only too often, as I already said. И это случается достаточно часто, как я уже сказал. And then, of course, there is the side where we are going towards. They want to make sure that only somebody who is really dedicated and absolute certain that she wants to leave here and come
to the other blissful side, only those who really mean it, they can come. И есть другая сторона этого вопроса, которая исходит с той стороны, к которой мы, собственно говоря, устремлены, насколько мы сильны в своих побуждениях достичь этого высшего идеала. So every aspirant to leave this mundane group will be put to the test. Таким образом, любой возжелавший оставить свое окружение, он будет подвергнут испытаниям. And so it may be a reason for distraction again that a test that came failed. И точно таким же образом это также может быть причиной нашего фиаско, если мы не пройдем этого испытания. Or better to say, the aspirant failed the test. То есть, иными словами, если, так сказать, аспирант не прошел экзамен. So many reasons why somebody who started on the path but fell back. But there is no reason for despair or no reason for a sense of hopelessness. Таким образом, мы видим множество примеров тех, кто встали на этот путь, но не прошли его. Но тем не менее нет никаких причин для отчаяния и отсутствия надежды. Because you remember, I already said, our supreme loving Father, if I want to call him that, he is trying to wake us up to get us out of here. Ибо, как я уже говорил до того, наш Верховный Любящий Отец всегда пытается пробудить нас от этого ночного кошмара. And his plans or his desires have one particular character. И у его планов и желаний есть одна особенность. And that is, they always come true. То есть они всегда исполняются. So whatever we may plan, whatever we may put up as desire, his will always be prior and superior. То есть по сравнению с теми ожиданиями и планами, которые строим мы, его всегда будут в приоритете, они всегда будут превосходить. So our Supreme Lord wants every one of us to reach back to his eternal abode, and that's why it will happen. И так или иначе Верховный Господь желает, чтобы мы все вернулись в Его вечную обитель, поэтому рано или поздно это произойдет. But we have our free will, so we determine how long it will be. Но поскольку у нас есть свобода выбора, мы сами определяем, как быстро это случится, скажем так. It's only our own determination that will be the factor on how long it takes. То есть фактически наша решимость будет определяющим фактором того, сколько времени в конечном счете займет. Another question about group dynamics. I noticed that the strongest hatred is bred by this argument whose way to please the Supreme is righter. Do you follow? I mean, I've noticed that the most hatred is bred by argument whose way to please the Supreme is righter. Is more right? Yes, is more right. And if one doesn't want to cooperate, usually in form of obeying, wishingly. So it is easier just to destroy him, to eliminate, at least by saying, okay, there is nothing more
that we should talk about. There is nothing more to talk between us. So, can you just comment somehow on this? Both wants to please the Supreme, but it causes the most hatred than in artha, kama and karma. Лучше. Насколько я понял, вопрос состоит в том, что почему, да? Почему в вопросах наибольшую ненависть вызывает в вопросах достижения высшего, удовлетворения высшего, что-то индивидуальное мнение, которое... Наибольшую ненависть вызывают суперечки не даже в вопросах там адхи, дхармы и камы, а именно в вопросе мокши. То есть кто-то думает, что его путь, как он хочет насладить Верховного, самый правильный. И если другой человек не хочет сотрудничать с ним, например, чаще всего желательно в форме повиновения полного, то тогда проще вообще уничтожить этого человека, по крайней мере, сказав ему, что все, нам с тобой больше не о чем разговаривать. Такой вопрос по групповой динамике, как я сказала вначале. В чем вопрос? Я думаю, что Махарадж понял. Complicated. No, that was the question. They ask what is the question What about? is the question? Yeah, that was what I understood. They didn't get the tenor of the question. Махарадж понял, в чем вопрос. You want to formulate the question that they understand, or you want me to formulate what I understood? Probably you better. I actually understood, but you will be better. Yeah. So, what she was wondering. То есть это как бы Махарадж сейчас формулирует, может быть, если не все поняли, в чем вопрос. In short, how come that there is more disagreement and hatred between the practitioners on the path of moksha than between the practitioners on the other three paths? Вопрос можно свести к следующему. Почему больше возникает ненависти и несогласия среди практикующих на пути к мокше, нежели на других остальных путях? Is that correct? Да, можно так сказать? In short. Да, если очень кратко. So, first of all, I cannot, it's not my observation that is the case in the first place. Во-первых, это не является моим наблюдением. There is also disagreement and quarrel between those on the path of moksha, yes. Да, я соглашусь с тем, что есть определенное несогласие среди практикующих этот путь освобождения мокши. Yeah, where disagreement occurs on who practices will please the Supreme Lord more. Чья практика удовлетворит, например, Господа больше? Who will go to heaven and who not? Кто достигнет рая небес, кто нет? And then it is only natural that even on the path of moksha, where supposedly peaceful and
understanding living entities are walking, that there is also quarrel. It is only natural. И таким образом это естественно, что даже на этом пути к мокше возникают разногласия. Because those on the path of moksha, or on the path of liberation, on the spiritual path, let's call it that, we are all coming from different cultures, from different families, different countries, different ages. Все мы приходим на этот путь с каким-то своим определенным багажом своего воспитания, своей культуры, своего индивидуального какого-то жизненного опыта. And everybody comes with a host of bad habits that he or she wants to drop. И с целым таким хвостом дурных привычек, которые человек желает оставить. But for the time being, I still have that rucksack with all those bad habits. Но длительное время у нас есть этот рюкзак, это ноша всех этих дурных привычек. So, and my colleague and friend, he has his bad habits. А у моего коллеги или у моего друга есть свои какие-то собственные дурные привычки. And so has everybody else to various degrees, still some bad habits. Ну, то есть, так или иначе, у всех есть свои какие-то дурные привычки. And everybody who is sincere on the path will try to get rid of those. И любой, кто искренен и серьезен, он попытается избавиться от этих дурных привычек. So now, have you ever seen the attic of my grandparents' house? Кто-то видел верхушку дома моих родителей? Чердак, вернее. What they have accumulated over a lifetime, and all they didn't need immediately, so they all put it up on the attic. То есть все то, что они накопили в течение своей длительной жизни, все, что им не пригодилось, они собрали это все у себя на чердаке. And because those things were not moved for ages, a thick layer of dust is on everything. И поскольку все это не использовалось в течение множества лет, там скопился огромный слой пыли. So, and now it is my task to clear out that attic. И теперь мне приходится вытирать всю эту пыль. And you can imagine that throws up a lot of dust, and there come spiders, there comes all kind of creatures come. They have been living in there. Себе представить, что там уже появились какие-то другие живые существа, пауки и так далее. So big, what's the word I learned today? Беспорядок. Это слово, которое я сегодня выучил, беспорядок. Yeah. So when you start to clean up, то есть, когда вы начинаете уборку, то you first create a chaos. То вначале вы создаете некий хаос. And everybody who is going on the path along with me, he is creating a chaos for himself. И любой, кто попадается мне на пути, он тоже создает какой-то свой беспорядок. And naturally there will be friction. И естественным образом возникают вот эти трения, разногласия. Yeah? Those bad habits that I had completely forgotten, they suddenly come out all at the same time. И таким образом все вот эти дурные привычки, о которых я уже давно забыл, они вдруг начинают проявляться. And just at the wrong moment and to rub off against somebody else. И в самый вот такой вот неподходящий момент. So, and those frictions, then they come out like those arguments, or that's
even say hatred is a very И hard эти word. трения, они проявляются как вот эти вот споры, даже могут принять форму какой-то ненависти по отношению друг к другу. And then the very neophyte on that path, they have typical characteristics of a beginner. И самый начинающий неофит, он будет обладать всем набором качеств для начинающего. Типично. Similar to 4-5-year-old playing in the sandbox. Это подобно 4-5-летним детям, играющим в песочнице. What's the word? My father is stronger than your father. Какие мы там слышим разговоры? Мой папа самый сильнее твоего отца. No, my papa can beat your father up easy. Нет, мой папа легко побьет твоего. Yeah? Or young brother and sister, but mama loves me more than you. Или между братом и сестрой такие разговоры. Мама любит меня больше, чем тебя. And that always leads to quarrel, of course. Ну и в конечном счете это все приводит к такой разборке. So nothing of it is true. It's just some infant, trying to rival over the love and affection of the parents, or boast about the power of their father. То есть таким образом в этом нет никакой истинности, то есть просто кто-то пытается привлечь внимание своих, сказать, что любовь родителей по отношению к нему сильнее, или кто-то пытается похвастаться силой своего отца. So the neophyte on this spiritual path will see his form of worship. Only my form of worship is pleasing to the Lord. The other ones all go to hell. Таким образом, неофит на этом пути, он будет превозносить свою форму поклонения как наивысшую, а все остальные вы отправитесь в ад. And only my God is the true God. The other ones are all imaginations, hallucinations. Лишь мой Бог истинный, а все прочие являются плодом воображения. So neophyte talk. То есть это разговоры начинающих неофитов. The more advanced practitioners will never argue in that way. Чем более возвышенный практикующий, тем меньше он будет вовлекаться в подобного рода разногласия. Exactly like the teenagers won't come up with those arguments. My papa can beat your papa. Подобно тому, как вряд ли подростки будут спорить, чей папа кого побил. That is talk for 4 or 5-year-olds. То есть это более характерно для 4-5-летних детей. And so in this way, does this talk of neophyte practitioners on the path, they will try to appear larger, to appear bigger by stepping on somebody else. То есть таким образом это более характерно для начинающих неофитов, которые пытаются самоутвердиться за счет других. So I would not take that as a characteristic or a defect in the path itself, but in the practitioners on the path. То есть я бы обозначил это как не недостаток самого пути, а скорее того, кто находится на этом пути. Maharaj, but this is not a sandbox. This is really vulnerable realm, you know. And after hearing some words from other practitioner, you feel that you never can follow the path shoulder to shoulder with him. Yes. Never more. Yes. It. Вопрос в том, что это все-таки не песочница, и поэтому, услышав такого рода разногласия, вы чувствуете, что вы не можете уже плечо быть с подобным человеком. Yeah, it makes me sad that somebody has that kind of experience. And
I personally would not stay in such association. Лично я бы постарался не быть в такого рода сообществе. Why would I? There is so much Зачем мне это нужно? favorable, affectionate association out there. Потому что есть множество других видов общения, которые более благоприятны. And even in the absence of favorable, affectionate association, I would rather choose to be by myself. Или же, если подобное благоприятное окружение не находится, я бы попросту предпочел бы быть сам по себе. Yeah. I think life is just too short to accept the association of people who bring me down. Потому что мне кажется, что жизнь слишком коротка, чтобы делить ее с теми, кто меня унижает. So I want to be amongst people who further me on the spiritual path. Я бы хотел быть в обществе тех, кто помогает мне возвыситься на этом духовном пути, продвинуться по нему. And I can tolerate association of people who are neutral. Я также могу терпеть тех, кто находится в нейтральной позиции по отношению к духовности. But I do not deserve, and I won't accept any association that will pull me down. Но я считаю, что я не заслужил того, чтобы быть в обществе тех, кто будет меня унижать. Говорится, что преодолеть три гуна материальной природы невероятно сложно. It is said in Bhagavad Gita that to overcome three gunas of material nature is extremely complicated. Но кто предается Кришне, с легкостью преодолевает. But that one who dedicates himself to Krishna can easily И overcome. вот такой вопрос очень такой тонкий, если можно осветить. So Вот very когда simple question. происходит именно вот переход от трех гун в ниргуну, вот как это для себя зафиксировать или это не обязательно? Спасибо. That transition from three gunas into nirguna happens. Is it possible to fix it somehow, or is it impossible to observe it? To observe what? The transition? The transition, yeah. Is it at all possible? Well, I think so. I think it is observable. Мне кажется, что это возможно зафиксировать, это можно пронаблюдать. Yeah. So, and as you yourself already introduced, yeah, it is impossible by our own endeavor. И как вы сами уже сказали, это невозможно при помощи наших собственных усилий. But with the help, by the mercy of the Supreme Lord, who is the possessor of that illusory energy, Но it's лишь very easy. с помощью Господа, который является хозяином этой иллюзорной энергии, это возможно. And it can be observed by first getting to know those three gunas, the qualities. И в первую очередь это возможно, когда мы можем изучить эти три гуны, эти три качества. When I know the characteristics of each of these three, Когда я знаю характеристики этих трех, and I look myself in the mirror, я смотрю на себя в зеркало, then I will recognize here some facet of the tamaguna, some rajas, some sattva. Эти лики тамагуны, раджаса, саттвы. Yeah. So the mode of darkness or ignorance, the mode Модус of невежества, модус страсти, or the mode of illumination, of enlightenment, или модус просветления, clarity. чистоты.
ясности. So, and when I see myself, and when I see the status quo of today, И когда я вижу статус-кво сегодняшнего дня, I can locate myself, or with the help of somebody objectively judging, то я могу определить себя сам, либо при помощи того, кто способен объективно определить. I can determine which of those three is the predominating one today. Я могу в конце концов понять, какое из этих трех качеств является доминирующим на сегодня. And maybe not only today, but for a longer span. Generally, yeah, I am in, или, может let's быть, say, in Rajas or in Sattva. Или может быть не только на сегодняшний день, но и в течение длительного периода, какая гуна является доминирующей. And I remember the time when I was different. Я помню времена, когда я был другим. So there I can see which direction have I developed. И таким образом я смогу понять, в каком направлении я стал двигаться. Am I today more in the mode of darkness or more in the mode of goodness, of clarity than I was 10 years ago? Таким образом я смогу понять, где я нахожусь в большей степени, в гуне света, благости или же невежества по сравнению с тем, что было 10 лет тому назад. Yeah. What is more attractive to me? Those things, objects predominated by the mode of goodness, clarity, or those in the mode predominated by the mode of darkness, ignorance. И какие объекты наиболее привлекательны для меня? Те, в которых доминирует благость, свет или же невежество. Yeah. So in this way I can compare how is it today, how was I 10, 20 years ago. То есть таким образом при помощи этого сравнительного анализа мы можем понять, какой я сейчас, каким я был по сравнению с тем, каким я был 10 или 20 лет тому назад. Yeah. So in this way I sure can observe the change of those gunas. И таким образом я могу пронаблюдать изменение этих гун. Was it about the question you? Смог я ответить на ваш вопрос? Yes. День состоит из трех частей, да? Вот утро это саттва гуна, днем это раджас, ночь тамас. Three sections, like morning is more like sattva, afternoon is like Ну, я прочитал, что Брахма Мухурта это ниргуна, то есть за 46 минут восхода солнца. И насколько важно просыпаться в это время? How much is significant to be awakened in the Brahma Muhurta period? Well, I have not heard that the Brahma Muhurta is nirguna. Ну, я лично никогда не слышал о том, что Брахма Мухурта это ниргуна. But so Brahma Muhurta, for those who don't know, those are is the time, let's say 1.5 hour before sunrise. Брахма Мухурта это период 1,5 часа до восхода солнца. So in that time, spiritual practices are most favorable. И это время является наиболее благоприятным для совершения духовной практики. Because at that time, the disturbance of the whole universe is still on the lowest. Потому что именно в этот период обеспокоенность Вселенной является наименьшей, скажем так. And then as the sun rises and the day gets busy, then
all the disturbing vibrations rise and rise and rise. И по мере восхождения Солнца обеспокоенность Вселенной возрастает. So, but as I said, that may be true what you say, that is nirguna, but I have not come across that statement yet. Возможно, вы правы, то есть, может быть, это и есть ниргуна, просто мне лично никогда не доводилось слышать об этом. В аюрведической. In аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Аштанга Хридая Самхита. Спасибо. Maharaj, how to learn not waste valuable time for spiritual practice? How to acquire such habits? Вопрос в том, как научиться, да, как сказать, как научиться, да, не тратить важное время, особенно, допустим, если духовная практика, ну вообще, то есть как, так сказать, да, временем своим правильно. Ну, можете, в принципе, дополнить. By increasing our eagerness, by increasing our spiritual greed, увеличивая нашу духовную жажду, наше духовное стремление. Yeah, the more greedy, the more eager we become to reach the goal as quickly as possible. Чем больше мы жаждем, чем больше мы устремлены достичь цели как можно быстрее, the more we will avoid wasting time with other pursuits. Тем больше мы будем стараться избегать траты времени на пустые вещи. And how to do that? Как этого достичь? How to increase our eagerness? Как увеличить наше устремление? Shri Krishna, he is the most attractive. Шри Кришна является наиболее привлекательным, The most charming and most loving entity. Наиболее очаровательным существом. And because we don't really know that, И поскольку мы на самом деле этого не знаем, we are not very eager to reach him. То мы и не очень-то стремимся достичь его. But if we get to know him more and more, Но по мере того, как мы будем узнавать его все больше и больше, his attractivity, his attraction will grab us его more and more. привлекательность будет поглощать нас все больше и больше. So, one, we have to get to know him better. И как только мы узнаем его получше, And that is by listening to talks about him. Слушая повествование о нем, Or what we also can do, which is only a different word for that, to read descriptions about him. или же если мы будем читать его описание. Because what we read is only recorded words. Потому что то, что мы читаем, это просто записанные слова. So, when I read those lovely pastimes И of когда я Krishna, читаю об этих очаровательных играх Шри Кришны, how lovingly, affectionately and sweet he interacts with his associates. каким любовным образом он взаимодействует со своими спутниками, Then I want to become one of those associates. то мне тут же хочется стать одним из них. The sooner the better. И чем быстрее, тем лучше. And so my eagerness increases. И таким образом мое устремление увеличивается. So, and then you can have the most powerful magnet. И вы
представьте себе самый сильный магнит. With the power to attract everything that is of iron, который может притягивать все железное. but if there's a piece of iron with a thick crust around it, of rust, Но представьте себе железо, которое покрылось толстым слоем ржавчины. that piece of iron will not be attracted. Такого рода кусок железа не притянется. The rust prevents that attraction. Потому что эта ржавчина является препятствием к этому. So here it would be necessary to remove that rust. Поэтому необходимо для начала избавиться от этой ржавчины. And then immediately that piece of iron will also be attracted. И как только ржавчина будет устранена, тут же это железо притянет, этот кусок железа притянется магнитом. So when I am not feeling attracted to that super magnet Shri Krishna, then it is because I am in a thick layer of rust. Поэтому единственной причиной тому, что я не испытываю влечения к этому сверхмагниту Шри Кришне, является то, что я покрыт этой ржавчиной. And the cleaning, и очищение, Chetadaarpanamarjanam, the big cleansing of the heart, это великое очищение сердца, done by the chanting of the holy name, by the Mahamantra. Осуществляется при помощи воспевания святого имени That will Махамантра. remove the thickest crust of rust or whatever is around our pure self, which prevents it from being attracted to the supreme magnet Shri Krishna. И это очистит от таких самых больших слоев пыли, ржавчины, которые не дают нам возможности быть привлеченным к Кришне. Yeah. So, as for one listening to the sweet narrations of Shri Krishna's pastimes, to his association, to the interaction with his associates, И слушая об этих сладостных взаимоотношениях между Шри Кришной и его спутниками, and then to chant, sing his holy names, the Mahamantra. А также при помощи воспевания его святых имен Махамантры, Shravanam Kirtanam. называется Шраваном Киртаном, To listen, to hear and to sing. слушать и воспевать. Those are the two most powerful means Это to два increase our eagerness. наиболее действенных метода, способных увеличить нашу устремленность. To become again attracted by that super magnet. С тем, чтобы вновь быть привлеченным этим сверхмагнитом. And then have no time for anything else. Тогда у нас уже просто ни на что другое не будет времени хватать. Oh, one moment there. Вначале хотим поблагодарить, что я прочла, что Богу путь лежит через слушание чистых преданных. I've heard that the path to God is through the listening from the pure devotees. И тема сегодняшней встречи – это цель жизни. And today's topic is human's life. Я недавно прочла, что существует 5 целей. Then there are 5 goals. Это попасть на планету Кришны. To achieve Krishna's planet. Вторая цель – это общаться с Кришной. To associate with Krishna. Иметь трансцендентное дело Кришны – это третья цель. The third one is to have transcendental body as Иметь Krishna. богатство Кришны. The fourth one is to have Krishna's wealth. И пятое – это растворение в Кришне. And the
fifth one is emergence into Каким Krishna. путем и This идет Krishna. это сампрадая? What is the path of your sampradaya? Very good question. Очень замечательный вопрос. So what were described, those were the 5 kinds of liberation. Вот эти 5 видов освобождения описаны здесь вами. I already touched the term moksha today. Я сегодня уже говорил о концепции мокши сегодня. And that moksha can be seen in 5 different categories. Освобождений, которые также можно подразделить на 5 различных категорий. So, moksha, as I've already said, means liberation from this mundane environment, from rebirth. И как я уже говорил, мокша означает освобождение от этого материального окружения перевоплощения. But that is only half of the definition. Но в действительности это всего лишь половина определения мокши. Yeah. So what comes then? Liberated? Okay. А что же далее? Ну, освободились мы, и что дальше? Now you're liberated, but now what? Ну, все уже освобождено, но что следует далее? And those are the 5 categories. Yeah. Where to go then? What's happening next? When you have achieved liberation, what's happening now? И далее вот следует вот этих 5 категорий, которые следуют за освобождением. Yeah. And there, as you correctly said, those 5 varieties, those 5 options are there. И как вы верно заметили, есть этих 5 категорий. And our school is the one for loving association. И наша школа, наша сампрадая учит нас любовным взаимоотношениям с Господом. The loving service. Любовному служению. So we are not after the goal of merging with the Supreme Consciousness. Таким образом, нашей целью не является растворение в высшем сознании. And it is not enough for us to just live in the same house or the same town as the Supreme Lord. И для нас также недостаточно жить в том же городе или в том же доме, где живет Верховный Господь. Or to enjoy the same riches as he does. Или же наслаждаться теми богатствами, которыми он обладает. Or be as beautiful as he is. Или же быть настолько же прекрасным, как и он. Because what's the problem with those 4 types of moksha, liberation? В чем же недостаток, в чем проблема этих 4 категорий освобождения мокши? To have the same beauty as the Lord, the same abode as the Lord, or the same riches as the Lord. Обладать такой же красотой, как и Господь, такими же богатствами и пребывать в Его обители. Can you tell what the problem is with those 4? Можете ли вы сказать, в чем недостаток, в чем проблема этих категорий освобождения? Нет, мне просто было интересно, какой, потому что там еще было указано, что вайшнавы не выбирают эти 5 путей, а выбирают преданное служение. Yes, and it was said there that the Vaishnavas, they don't choose any of those. They actually choose the devotional service. That means the 6th path. Oh, that's not the 6th, that's the 5th. Нет, это не 6, это 5. Растворение. Emergence. The other 4, предыдущие 4, which we will not accept, которые мы не принимаем, for the
reason that they're egoistic. По причине того, что они эгоистичны. So there's still, why do I want to enjoy the same riches as the Lord? Why do I want to live in the same place as He? Why do I want? That's the problem with those. Потому что тут все-таки присутствует это особое сокровенное желание обладать такими же богатствами, как Господь. Зачем нам это? Или же обладать такой же обителью, таким же прекрасным обликом. Yeah, all those 4 types of liberation, they have still an egoistic motive behind it. То есть все эти 4 категории обладают вот этим эгоистическим мотивом. Whereas the 5th goal, в то время как 5-я цель, love of Godhead, любовь к Господу, does not put any conditions on, does not have any conditions attached to it. Она не имеет никаких обуславливающих условий. My Lord, let me be your servant. Мой Господь, позволь мне просто быть Твоим слугой. Be it in hell, be it as неважно, в аду, dog, or as a god, or as whatever. Как в облике собаки или же божества, неважно. Wherever you would like me to serve you. Где бы ты ни пожелал, чтобы я служил Тебе. That is my only desire. Это является моим единственным желанием. And even if you leave me here in this realm, и даже пусть ты оставишь меня здесь, в этой области, I'm okay with that as long as you let me serve you with all my love. Я готов и на это до тех пор, пока ты позволишь мне служить Тебе с любовью. So no conditions attached to it. То есть здесь не выдвигаются никакие требования, условия. That's why our discipline, our philosophical school does not go after those 4 types. Вот по этой причине наша философская традиция этой школы не принимает эти 4 категории, которые вы упомянули. Yeah. The pleasure of the Supreme Lord is not the highest priority in those 4. Потому что в этих 4 удовлетворение Верховного Господа не находится в приоритете. И что попал в какую-то одну цель, стал богатым, стал красивым у Господа, так и пребывает он в вечность? Или это тоже не постоянное состояние души? Still fulfilling one of those 4. Is it eternity? Is it fulfillment? Oh yes, of course. It is, yeah? Yes. Да, это является совершенством, да. Совершенство? Да. Oh yes. And whoever reaches that realm, тот, кто достигает такого уровня, in any of those, any of those 4, yeah, let's call it any of those 4, will feel 100% fulfilled and satisfied. Он будет чувствовать полное удовлетворение на 100%. Yeah? Because we're all individuals. Потому что все мы индивидуальны. So we have our preferences. И у нас у всех есть свои какие-то предпочтения. And we also have our preference for a certain relationship, eternal relationship with the Supreme Lord. И у всех у нас есть какие-то предпочтения вечных взаимоотношений с Господом. And somebody's preference may be to obtain one of those 4 types of liberation. И для кого-то предпочтением будет обрести один из 4 этих видов освобождения. And the Supreme Lord will happily grant that. И Господь с радостью дарует это. Because He knows that particular soul will be absolutely fulfilled with that. Ибо Он понимает, что эта особая душа будет совершенно
удовлетворена этим. Являются ли эти цели разделением религий, вед, разделение? Это и есть разделение религий, что вот разные идут сампрадаи из-за этих целей? Are these four categories actually the criteria of the division of this category corresponds to the division of the four sampradayas? Нет. Это может быть, включая одной религии, разные цели. So it can be within the framework of one sampradaya. No. Нет. Especially because amongst those four is sayuja, which is the liberation of merging, losing one's own personality and merging into the supreme consciousness. And that is absolutely not in any of the Vaishnava, of those four Vaishnava sampradayas that you touched. По крайней мере, если вы говорите о 4 вайшнавских, потому что сампрадай очень много, 4 вайшнавских авторитетных сампрадаях, то для них вот это слияние свыше не является приемлемым. That's the goal of the monists or Mayavadi. Это может быть в других так называемых майявадских сампрадаях. Но это есть те цели. Больше целей нет. Это цели вот в ведах, эти 5 целей только, да? So, as much as he understands, these 5 goals are the only 5 goals of the proclaimed by the Vedas. Is that correct? Of the what? 5 goals proclaimed by the Vedas. Only these 5. Those are the 4 types of liberation. The 5 types of liberation. Нет, это 4 вида освобождения вы перечислили. 4 вида освобождения. And that's категории. more comprehensive. There are no other. Those are the 5 that there are. То есть 4. Those 5. Но и плюс вот это 5.